Linda Lu của Karen Lankford Carnes chào buổi sáng, thưa các quý cô, đến lượt tôi nói về một người phụ nữ Đức Chúa Trời mà cô từng biết. Tôi đã viết toàn bộ câu chuyện để tôi không bắt đầu khóc. Tôi nghĩ tôi có thể anyway. Hãy uống một chút cà phê và cáp và bắt đầu giải quyết. Tôi hy vọng bạn sẽ thích điều này, tương đương nếu bạn từng biết một người rất lạc quan về mọi thứ. Lạc quan ad nauseam, sau đó tôi sẽ gặp bạn và nuôi dạy bạn, người em họ của tôi, Linda Lu. Đó là sự thành thật của cô với Chúa, hợp pháp được đặt tên. Anh trai cô ấy, Donny Lee, tôi đoán đó là một thứ phía Nam. Chắc chắn tôi thích thấy mọi người vui vẻ, nhưng phong thái lịch thiệp của Linda không chỉ gây khó chịu mà còn khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì cảm thấy khó chịu và điều đó thật không thể chấp nhận được. Cô ấy nghĩ cô ấy là ai? Linda đã không có một cuộc sống dễ dàng. Chồng cô là một người tâm thần phân liệt hoặc là người tự ái trong sách giáo khoa chưa được chẩn đoán. Anh ta chắc chắn đã ảo tưởng về sự cao cả. Cô ấy chưa bao giờ nói xấu anh. Họ đã có 3 đứa con và tôi không thể tin rằng cô ấy sẽ nghĩ rằng hành vi của anh ấy sẽ có ảnh hưởng tích cực đến họ. Khi tôi nói chuyện với cô ấy về chồng cô ấy chỉ nói, có 2 David, tôi cưới cả 2 khi tôi cưới một người. Gia đình lo lắng về hành vi của David và sự an toàn của Linda. Một lần, anh trai cô nhận xét nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Linda, họ sẽ tìm thấy thi thể của David bị chôn vùi trong sa mạc. Anh ấy rất nghiêm túc. 2 lần, David nhặt và cất cánh như một người đàn ông thông thường, tránh xa trong nhiều tháng cùng một lúc. Cả 2 lần tôi đến để an ủi cô ấy, chỉ thấy rằng cô ấy đang ngồi trên xích đu trước hiên nhà mình, thưởng thức một ly trà đá. Cô ấy nhìn thấy tôi lái xe liền đứng dậy, ôm chầm lấy tôi và hỏi em vừa làm bánh đào sáng nay. Ngồi xuống xích đu ở đó. Đó là 2 ngày đẹp trời. Tôi sẽ ra ngay với chiếc bánh của chúng ta. Kem, tôi cảm thấy xì hơi. Tôi đã ở đó để làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn. Linda, tôi không hài lòng về điều này, cách anh ấy đối xử với bạn. Ảnh hưởng của anh ấy đối với bạn và lũ trẻ. Chà, em yêu, cô ấy nói, nếu bạn nhận thấy bất kỳ ảnh hưởng nào mà David đã gây ra cho tôi hoặc những đứa trẻ với hành vi của anh ấy, hãy chỉ ra điều đó. Cô ấy nháy mắt, chúng ta hãy nói chuyện trong khi ăn, phải không? Linda cười tâu toét, chúng tôi yêu bạn, và tất nhiên là những đứa trẻ. Không đúng khi anh ấy từ bỏ gia đình của mình bất cứ khi nào anh ấy cảm thấy thích. Sau đó, anh ấy chạy về nhà vì anh ấy biết bạn sẽ để anh ấy làm việc đó, cả 2 chúng tôi đều là phụ nữ theo đạo Thiên Chúa, Linda bắt đầu, tôi không để anh ấy làm mất điều gì cả. Anh ấy là chồng tôi và là cha của các con tôi. Hơn nữa, David biết hậu quả của hành động của mình, mặc dù có thể không tốt như anh ta nghĩ. Em à, có vẻ như hành vi của anh ấy đang ảnh hưởng đến em nhiều hơn chính là em. Tôi không hiểu, nó không làm bạn đau chứ, Linda cẩn thận chọn lời, đau à? Không, thất vọng, khó hiểu, không tin, chắc chắn rồi, Linda ghé sát vào để thì thầm điều gì đó với tôi, mặc dù không có ai khác ở nhà, chỉ giữa bạn và tôi. Tất nhiên, tôi nói, David vừa mới bắt đầu dùng thuốc có thể hữu ích, Linda có vẻ hy vọng, bác sĩ nghĩ rằng anh ấy có thể bị mất cân bằng hóa học. Ăn xong chiếc bánh và trái tim của chúng tôi rời đi, hy vọng rằng bất cứ điều gì sai trái với David sẽ được giải quyết bằng thuốc này. Ở đây tôi nghĩ rằng tôi đang làm điều cơ đốc bằng cách đến thăm Linda vào giờ cô ấy cần, nhưng cô ấy đã phục vụ tôi mà không biết. Với tất cả những điều vô nghĩa mà cơ đốc giáo đã đại diện, đây là một tín đồ chân chính. Không lâu sau, David lái ô tô của mình vào một trụ cầu với vận tốc 75 dặm một giờ. Nhân viên điều tra phán quyết rằng anh ta bị đau tim khi lái xe. Anh ta không có tiền sử bệnh tim. Linda Lu trông thật xinh đẹp khi nhìn David về nhà. Trong sự bình yên, như mọi khi cô ấy thì thầm, David của tôi cuối cùng cũng được bình yên. Và khi các con đã trưởng thành và ra đi, bắt đầu có gia đình riêng. Linda gặp một người đàn ông mà cô yêu và cuối cùng kết hôn và chúc phúc cho cô có cháu. Vì cô ấy và chồng mới của cô ấy đã chuyển ra phía Tây, tôi đã không gặp cô ấy kể từ khi David phục vụ. Linda là người phụ nữ kiên nhẫn, yêu thương nhất của Chúa mà tôi từng biết. Cô ấy chính là định nghĩa của sự duyên dáng. Tôi chính là định nghĩa của việc phạm phải cùng một sai lầm lặp đi lặp lại. Một ngày nọ, tôi đang nghĩ về cô ấy thì chuông điện thoại reo. Tôi không nhận ra số, nhưng điều đó xảy ra rất nhiều hiện nay khi mọi người đều có điện thoại di động. Xin chào, tôi xin lỗi, đây là ai? Ồ, xin chào, tôi thực sự nên gặp bạn một trong những ngày này để kể những câu chuyện về người vợ hờ của bạn, đó là chồng của Linda, nhưng anh ấy gọi cô là Lynn. Anh ấy nói muốn nói chuyện với tôi. Bụng tôi trùng xuống, khi bạn cảm thấy dạ dày của mình tụt xuống, nó không thực sự có cảm giác như nó tụt xuống, nó giống như lộn ngược rồi từ trong ra ngoài cho đến khi tâm trí bạn chạy đến báo cho bạn biết rằng một điều gì đó rất tồi tệ, hoặc rất tốt đã xảy ra. John, tôi hét vào điện thoại, cố gắng để anh ta nhấc máy lần nữa. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã làm được. Tôi xin lỗi vì tôi đã không gọi cho bạn trước đây. Anh ấy nói, có một số nhầm lẫn với các bài kiểm tra và
John, có chuyện gì vậy? Chà, John, hãy nói cho tôi biết. Lynn, rất ốm, sự xấu xa. Linda Lou, by Karen Lankford Carnes. Good morning, ladies, it's my turn to talk about a godly woman that you have known. I wrote the whole story so I wouldn't start crying. I think I might anyway. Grab some coffee and carbs and let's settle in. I hope you enjoy this. If you've ever known someone who was so optimistic about everything, optimistic ad nauseum, then I'll see you and raise you my cousin Linda Lou. That was her honest to God, legal, given name. Her brother? Donnie Lee. I guess it's a southern thing. Sure, I like to see people happy, but Linda's Pollyannish demeanor wasn't just annoying, it made me feel guilty for feeling annoyed, and that was intolerable. Who did she think she was anyway? Linda hadn't had an easy life. Her husband was either an undiagnosed schizophrenic or textbook narcissist. He certainly had delusions of grandeur. She never said a bad word about him. They had 3 children, and I can't believe that she would think his behavior would have a positive influence on them. When I was talking to her about her husband, she simply said there are 2 Davids. I married them both when I married the one. The family was concerned about David's behavior and Linda's safety. Once, her brother remarked if anything happens to Linda, they'll find David's body buried out in the desert. He was serious. Twice, David picked up and took off like a common hobo, staying away for months at a time. Both times I went over to console her, only to find that she was sitting on her front porch swing, enjoying a glass of iced tea. She saw me as I drove up and stood up, met me with a hug, and asked, I just made a peach pie this morning. Sit down on the swing there. It's such a too beautiful day. I'll be right out with our pie. Ice cream? I felt deflated. I was there to make her feel better. Linda. I'm livid about this. The way he treats you. The effect that he's had on you and the kids. Well, honey, she drawled, if you notice any effect that David has had on me or the children with his behavior. Do pointed out, she winked. Let's talk while we eat, shall we? Linda grinned. We love you, and the kids, of course. It's not right that he shrugs off his family whenever he feels like it. Then he comes running back home because he knows you'll let him get away with it. We are both Christian women, Linda began, I don't let him get away with anything. He is my husband and the father of my children. Further, David knows the consequences of his actions, though maybe not as well as he thinks. Honey, it seems that his behavior is affecting you more than it is me. I don't get it. Isn't it hurting you? Linda chose her words carefully. Hurting? No. Disappointment? Confounded? Disbelief? Absolutely. Linda leaned in closely to whisper something to me, although there was no one else home, just between you and me. Of course, I said. David has just begun taking medication that may help. Linda sounded hopeful, the doctor thinks he may have a chemical imbalance. Finished with our pie and heart to heart. I left, hoping that whatever was wrong with David would be helped by this medication. Here I thought I was doing the Christian thing by visiting Linda in her hour of need, but she was ministering to me without knowing. With all of the nonsense that Christianity has come to represent, here was a true believer. Not long after, David drove his car into an abutment at 75 miles an hour. The coroner ruled that he had a heart attack while driving. He had no history of heart disease. Linda Lou looked beautiful at David's homegoing. At peace, as always, she whispered, my David is finally at peace. 3. When the children were grown and gone, starting their own families, Linda met a man whom she came to love and eventually marry, and bless her with grandchildren. Since she and her new husband had moved out west, I hadn't seen her since David's service. Linda was the most patient, loving woman of God I have ever known. She was the very definition of grace. I was the very definition of making the same mistake over and over again. I was thinking about her one day, and the phone rang. I didn't recognize the number, but that happens a lot now that everybody has cell phones. Hello? I'm sorry, who is this? Oh, hello.
I really should meet you one of these days, to tell the tales of your wanton wife. It was Linda's husband, but he called her Lynn. He said he wanted to talk to me. My stomach dropped. When you feel your stomach drop, it doesn't actually feel like it drops, it feels more like it turns upside down, then inside out until it races to your mind to tell you that something very bad, or very good, has happened. John. John. I was yelling into the phone, trying to get him to pick it up again. He finally did. I'm sorry that I haven't called you before now, he said, there was some confusion with the tests, Anne. John, what's wrong? Well, John, just tell me. Lynn is very ill. Cancer.